ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। Hanji Pavneet Kaur ji, pehla to dhanwad. And I would like to start with before jumping into what all is important as to what is credit protection. So credit protection is in simple terms protecting your personal assets from your business assets, and it refers to the ability to shield them in the cases of most likely when your creditors are claiming any kind of money. ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਗਰ ਗॉड ਫॉरबिड ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲਾਸਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੈਟ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਅਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਈਟ Definitely, absolutely. And I would say some of the common cases as to why a circumstance or situation can lead to, requirement for credit protection is could be a financial loss of the business, could be a downturn in the economy caused by unforeseen events, like we are seeing right now with COVID going on for the last 2 years. Like everything is uncertain. Like for sure, like logistics is a big part of it as a business, but there are gonna be like cases in events where it won't be, or maybe non-payment by a client, loss of a major client, lawsuits from client or left, right, and center. All of this can lead to bankruptcy or creditor claims, which can ultimately lead to closure of the business. ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਸ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਯੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ Absolutely. We're on point with that, as to, it is very crucial and very important, especially for like small and medium businesses, to have some sort of plan or strategy in place. Now that we know that what creditor protection is, the next ideal or logical question is how to proceed with that or how to do that. And there are many ways to do, or incorporate creditor protection in your practice. You can transfer your assets into your spouse's name, or you can put more money into your employer's sponsored retirement plan. But in case of a business owner, a few of those things don't apply because a lot of time the spouses are part of the business itself. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਓਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ So in those cases, what ideally works is there are two ways to go about it. One is a way where you can open one operating company and another as your holding company, and then you do all of this. You manage all of your personal assets based on your holding company without giving any guarantees for the operating company. So a holding process ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਫੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ Absolutely. And before we jump into that, the second way, which is more effective and more ideal, is using life insurance products to create creditor protection for yourself. Life insurance ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਸੋ Absolutely. ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ? So I'm gonna talk about three specific products today, or services that are available to business owners. One is life insurance, second is annuities, and third is segregated funds. And I'll start with the first. Life insurance not only provides the death benefit, which is shielded from the creditor. A lot of permanent life insurance options provides the cash value growth. That means your money is growing within the policy itself, which again is protected from the creditor because the beneficiary on that insurance is going to be one of the family members. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ money grow ਹੋਏਗੀ. So I appreciate you bringing this example of sibling or a cousin or something like that. Now, um, the specification only protects you if there's a specified family member listed as a beneficiary, and in that category, it could be your spouse, it could be your kids, it could be your grandchildren, or it could be your parents. But anyone outside of this scope is something which is accessible to the creditors. ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੈਟ ਹੈ? Absolutely. Like if it's outside of this specified family member group, then yes. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੱਸੋ about protection products and what all you Another approach that business owners can take is focus and divert their funding towards more like investment slash income based approaches, and the products that they can utilize in that is annuities and segregated funds. Now, before we jump further, just a little brief. In simple terms, annuities is a monthly income that the business owner will be getting for a lifetime in exchange for a lump sum deposit that they have done with the insurance company. So ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਕਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ? Absolutely. And the second portion of that, which is segregated funds. So all of us knows a little or more about mutual funds. So these funds are similar to mutual funds, except they are with guarantees that only insurance companies can offer. You cannot get it anywhere else, and you will get the flexibility to invest into taking a risky fund or a medium risk fund or anything from lower risk fund as well. So basically जो एक ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮਨ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸੈਸ ਹੋਏਗਾ? No. So mutual funds are more like there's a team of people who is running up and creating a portfolio. What a portfolio means that there will be multiple stocks of different companies, multiple stocks of maybe they've invested into gold, maybe they've invested into some sort of other material. That all boils down to the approach of the company, but they manage that on an ongoing basis to make sure. So ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ portfolio building and managing customer funds? Yes, in advising on in how to and where to and when to invest is something I also work with my clients on. So basically ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, correct? On point. Okay. और
And personally, sorry, I'm taking a little more time than usual, but in summary, I would like to say I have worked with clients and business owners in the past, and what works really well is either a life insurance or a segregated fund to make sure the credit protection plan is in place, because that doesn't take a big hit on your pocket and also allows you to continue running your business without worrying about your personal assets. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਛੋਟੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ, ਕਰੈਕਟ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? No, I think in a summary, in a brief, that's all I would like to include today. And of course, if anyone wants to discuss it further or actually wants to have some sort of credit protection in place, then we'll have to schedule an individual call. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, 6475347446। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? मैं भी बस ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ we can get in touch with you, ਤੁਹਾਨੂੰ mortgage related, finance related, debt consolidation or credit protection ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ